దానికి నేను ఆయన లేరు, చాలాసార్లు ఫోన్ చేశాను, రమ్మన్నాను. రామ్ కరణ్ గారని నాకు ఎడిటర్ దొరికారు. అసలు ఎంత బాగా ఎడిటింగ్ చేశారో నాకు తెలిసింది. అయితే తెలుగులో వెతుకుతున్నప్పుడు ఒకళ్ళిద్దరిని నాకు సజెస్ట్ చేశారు. మంచి ఉద్దండులు, ట్రాన్స్లేషన్ చాలా బాగా చేస్తారు అని అడిగినప్పుడు నేను ఒకళ్ళని రాయమన్నాను. అయితే ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను నేను. శివశంకర్ గారు ఆయన ఆఫీస్లో కూర్చొని సాయంత్రం 6 గంటలకు పనిచేసుకుంటుంటే ఆయనకి ర్యాక్స్ మీద ఇందిరాగాంధీ గారి ఫోన్ వచ్చింది. ర్యాక్స్ అంటే ఒకటి ప్రైమ్ మినిస్టర్, వాళ్ళిద్దరే ఎత్తగలుగుతారు, ఇంకొకళ్ళు ఎత్తలేరు. సో ఆ చాప్టర్ని ఆయన అనువదించారు తెలుగులోకి. ర్యాక్స్లో ఫోన్ వచ్చిందంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోను, చాలా సీరియస్ అయిన ఫోన్. అది సాయంత్రం పూట ఆయన పని చేసుకుంటుంటే ఆ ఫోన్ వచ్చింది మిస్సెస్ గాంధీ గారికి. అర్జెంటుగా నువ్వు అంటే నార్మలీ whenever the Prime Minister calls, she calls through her personal secretary. It was Mr. George at that time. But if she has called directly, that means it's something serious subject, and he went tense as to what it could be. So నేను తెలుగులో అనువదించినప్పుడు నేను ఒకరికి ఇచ్చినప్పుడు అంత సీరియస్ టైము, అంత సీరియస్గా ఫోన్ వచ్చినప్పుడు ఆయన రాసింది ఒక సుందరమైన సాయంకాలం అంటే అది ఒక డ్యూయట్ లాగా రాసి పెట్టారు. సో ఇలాగ చాలామందిని ఎత్తుకాల్సి వచ్చింది. ఫైనలీ ఒక 4-5 పేరు చెప్తే అందులో వల్లీశ్వర్ గారు బాగా రాస్తారు అని మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ కేవీ రావు గారు ఉన్నారు, విజయమూర్తి గారు ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్పారు వల్లీశ్వర్ గారు అయితే కరెక్ట్గా జస్టిస్ చేయగలుగుతారు అన్నప్పుడు వల్లీశ్వర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కూడా 3-4 తోని ఒక సేమ్ చాప్టర్ రాయించుకొని ఒక 5 న్యూట్రల్ పీపుల్కి నేను అది ఇచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా యునానిమస్గా వల్లీశ్వర్ గారు రాసిందే బాగుందన్నారు. సో వల్లీశ్వర్ గారిని సెలెక్ట్ చేసి వల్లీశ్వర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు. హాలిడేకి అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన అనువాదం. అయితే ఫస్ట్ డే రోజు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు విజయ్ కుమార్ గారు వచ్చి నా భుజం తట్టి నువ్వెక్కడి నుంచి వచ్చావు ఇక్కడికి అని అన్నారు. మీరెవరండి అంటే నేను విజయ్ కుమార్ గుర్తుపట్టలేదా, దిస్ బుక్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి పబ్లిష్డ్ బై ఎంఎస్కో అని అక్కడే ఖచ్చితంగా చెప్పేశారు. ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు వల్లీశ్వర్ గారు అండ్ విజయ్ కుమార్ గారు ఫర్ బ్రింగింగ్ దిస్ బుక్ టు దిస్ షేప్. గోపాల్ గౌడ గారు చాలా చెప్పారు. యాక్చువల్లీ ఈ బుక్ మీరు చదివితే తెలుస్తుంది. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఇప్పుడు నేను ఉంటున్న ఒక మామిడిపల్లిలో ఒక బీద కుటుంబంలో పుట్టిన మనిషి ఒక లేబరర్గా ఒక బట్టల దుకాణంలో పనిచేసి అక్కడి నుంచి ఇది నా లైఫ్ కాదని పారిపోయి అక్కడి నుంచి ఢిల్లీ వైపు పారిపోతూ మధ్యలో ఆకలేసి నాగ్పూర్లో దిగి నాగ్పూర్లో ఒక రోడ్ కాంట్రాక్టర్తోని నాకు ఏమైనా పనిపిస్తారా అని అక్కడ మేస్త్రిగా పనిచేసుకుంటూ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఢిల్లీ వెళ్ళి చాందినీ చౌక్ దగ్గర క్లాక్ టవర్ దగ్గర కూర్చొని షూ పాలిష్ చేస్తూ అక్కడి నుంచి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పెషావర్కి కొరియర్ బాయ్గా వెళ్ళి ఫైనల్లీ అమృత్సర్ వెళ్ళి అమృత్సర్ రైల్వే స్టేషన్లో షూ పాలిష్ చేసుకుంటూ నాకు బాగా జ్ఞాపకం 1984లో రాజీవ్ గాంధీ గారు ఆయన్ని మెదక్ నుంచి నిలబడమన్నారు. నేను 2 సార్లు సెకండ్ బ్యాడ్ నుంచి గెలిచానండి, ఇది నా ప్లేసు, నన్ను మళ్ళీ మెదక్ ఎందుకు వెళ్ళమంటున్నారంటే లేదు అక్కడ మదర్ రిప్రజెంట్ చేశారు. సో ఆ ప్లేసు అనాథ అవద్దు, మీరు డెఫినెట్గా అక్కడ వాళ్ళు ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు అని అనొద్దు, మీరు మెదక్ నుంచి నిలబడమన్నప్పుడు ఆయన 1500 ఓట్లతో ఓడిపోయారు. చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఢిల్లీ వెళ్తూ ఉంటే మా అమ్మ నన్ను కూడా తోడేళ్ళమంది. నేను వెళ్ళాను, ఆయన నన్ను తీసుకొని అమృత్సర్ వెళ్ళి ఎక్కడైతే షూ పాలిష్ చేసేవారో అక్కడ అరగంట కూర్చున్నారు. నేను ఎందుకు కూర్చుంటున్నారు ఇక్కడ అనుకున్నాను. ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాను. నేను ఒక అర్ధగంట అక్కడ కూర్చొని ఒక
దాని తర్వాత లేచి వచ్చి అసలు నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను నా లైఫ్, నేను ఎక్కడ రీచ్ అయ్యాను, నేను ఎందుకు ఫీల్ అవ్వాలి ఓడిపోయినందుకు అనుకుంటూ మళ్ళీ పూర్తిగా ఒక డిఫరెంట్ మనిషి అయిపోయారు. సో అట్లా ఆయన జీవితం చాలా ట్విస్ట్ చేసింది. ఆ పుస్తకంలో ఉన్నాయి. నేను తెలుగు అంత అప్రిషియేట్ చేయను కాబట్టి ఈ పుస్తకం అంత చేయకపోవచ్చు, కానీ ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఉన్నాయి నేను ఎడిట్ చేసింది. ఆయన డిక్టేట్ చేసింది. మొదట ఆయన సెక్రటరీ కపూర్జీకి డిక్టేట్ చేశారు, ఆయన ఫేవరెట్ సెక్రటరీకి. ఆ తర్వాత నా మేనకోడలు శ్వేతాంబరికి డిక్టేట్ చేశారు. దాని తర్వాత నాకు డిక్టేట్ చేశారు. ఇవన్నీ పొందుపరిచి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చిన దాన్ని వల్లీశ్వర్ గారు ట్రాన్స్లేట్ చేసిందే ఈ పుస్తకం ఇది. అయితే ఇక్కడికి పిలవాలనుకున్నప్పుడు హూమ్ డు వి కాల్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ I can never forget when I approached, when I went to Delhi, I met Mr. Pranab Mukherjee, requested him to write the foreword. He said, I don't think anyone knows Shiv Shankar better than me, because when Mrs. Gandhi called him to take care of her legal issues during Shah Commission and the cases that Janata government had put against him for what she had done during the emergency, she was accused number one and I was accused number two. So every day I used to interact with Shiv Shankar. So I exactly know that person. I am going to write forward to him. Unfortunately, within 1 week, Sri Pranab Mukherjee passed away from COVID. Then I was looking around to see who should write the foreword. Then I thought, who else better than my mother? Because she is the one who knows him completely and thoroughly. So I went to her. She's an extremely accomplished lady. She is 94 now. In the last 10 years, between 80 years and 90 years, she's done 3 PhDs. That is the sort of accomplishment she's done. And she's a wonderful speaker. I don't know why she's hesitated to speak today. Incidentally, when I asked her to write the foreword, within 2 days she wrote the foreword and she came and gave it in my hands. And when I read through the foreword, let me tell you, I have not used the foreword in this book. I had to again ask her to write. She got very upset. She said, I will not write. The reason being that 4 or 5 pages forward she wrote was more about herself than Mr. Shiv Shankar. Because her accomplishments were so much, she was so proud of them that she kept on writing about herself. So I said, Ma, this is not for you. This is for Daddy. And when I write a book of you, this is going to be your foreword, and I promise you I will write a book about her. But end of the day, yes, she did write a foreword. We had to see who could come here, because most of my father's contemporaries are no more there. Then I remembered Sri Shindeji, Sri Veerappa Moily, because they were junior to him, but they had interacted with him quite a bit. Mr. Shindeji does not remember, but there was something which one of my relatives' work which my father requested him when he was the power minister. And that work got a little delayed. So I called him up once and I said, Shindeji, my father asked me to remind you. My father never asked me, I lied to him. I said, my father asked me to remind you about this work. And he said, your father and me are having breakfast together, do you want to talk to him? And I immediately banged on the phone. I cannot forget that day. The person for whom I have asked the work, he is also there in this audience. But yeah, apart from Mr. Shinde, apart from Mr. Veerappa Moily, there is another person who worked very, very closely with my father, Mr. Padmanabhaiya, who is here, the former Home Secretary. I hold him with high regard. He is my uncle. He is another one. Then Mr. G.P. Rao is here. Mr. G.P. Rao was
dad's secretary after Mr. Yugandhar, Satyanarayana's father, who always used to say, I've never come across any minister like Shiv Shankar. I mean, he's like a god to me. Mr. Yugandhar used to say, Satyanarayana's father. And then it was GP Rao, and then it was Mr. Kanwar Pratap Singh, KP Singh. KP Singh, I can never forget. He, at the end of his term, he said, I want an extension. I said, KP, why do you want an extension with the minister? I mean, you can go and become a joint secretary. He said, where else will I wield such a power? Anta adhikaram ekkadi nunchi vastadi? At 2 o'clock in the night, me, not the home minister, I can call up, not my minister, I can call up the home minister and talk to him. That's the sort of power I wield as Mr. Shiv Shankar's secretary. So I want to continue for another 3 years. So that was the sort of man my father was. It was a pride editing. COVID gave me the opportunity to sit down and do his work. All I can say is, I am extremely, extremely proud. I'm sorry, I don't know how I missed out. There's another person who has been with my father from the day he entered into politics. That was Mr. Keshav Rao. I apologize. I missed you, I shouldn't have. 1980, he's been with my father. But end of the day, all I'll say is, I'm extremely proud to have been born to Mr. Shiv Shankar. Very, very proud. నేను విజయ్ కుమార్ గారు జనరలీ ఆయన బుక్ రిలీజెస్ అన్నీ దస్పల్లా హోటల్లో పెడతారు. ఇవాళ కూడా అన్నారు, ఒక 50-100 మందిని పిలుస్తాము, ఫినిష్ చేసేస్తాం. నాకు ఒకళ్ళు అన్నారు, నువ్వు రవీంద్ర భారతిలో ఎందుకు పెడుతున్నావు? శివశంకర్ గారు చనిపోయి 5 సంవత్సరాలు అయింది. రవీంద్ర భారతి కెపాసిటీ అంటే ఇంకా ప్రజలకి గుర్తున్నారు ఆయన. రవీంద్ర భారతి కెపాసిటీకి అది ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నావా? నీ ఖాళీ కుర్చీలు ఉండొద్దు. ఇవాళ ఖాళీ కుర్చీలు లేకుండా మీరందరూ వచ్చినందుకు అంటే శివశంకర్ గారు చిరస్మరణీయులు అని మీరు నాకు చెప్పారు. శివశంకర్ గారు ఒక ఎటర్నల్ మనిషి అని మీరు నాకు గుర్తు చేశారు. ఇది ఒకటే వాల్యూము, అది కూడా తెలుగు వాల్యూము. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ వాల్యూమ్ కూడా వస్తుంది. ఆ తర్వాత 2వ వాల్యూము. ఆయన లైఫ్ మీ ముందు పెడతాను, మీరు అప్రిషియేట్ చేస్తారని అనుకుంటూ మీ అందరికీ చాలా 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 ధన్యవాదాలు.